Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G, and today we're going to be building a dragonfly. Keep in mind, Ms. Shaver is the one building the project in this video. Dragonflies are a special type of bug called an insect. All insects have a head, a thorax, abdomen, and 6 legs. Dragonflies also have 2 sets of wings, and they can move each wing separately. This means they can fly up, down, forward, backward, and even hover. Some species or specific types of dragonflies can fly more than 30 miles per hour. Dragonflies could be almost any color and are excellent hunters of other insects. One important feature of dragonflies is their large compound eyes. This means that even though their eyes look similar to human eyes, each dragon eye can actually see almost 24,000 ommatidia per eye. Ommatidia are like tiny eyes that all work together to help the dragonfly see. Los cigarrones son un tipo especial de bichos llamados insectos. Todo insecto tiene cabeza, thorax, abdomen y 6 patas. Los cigarrones tienen 2 pares de alas y pueden mover cada ala por separado. Esto quiere decir que pueden volar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y hasta pueden flotar. Ciertas especies o tipos específicos de cigarrones pueden volar a más de 30 millas por hora. Los cigarrones o cabellitos del diablo pueden ser de casi cualquier color y son excelentes cazadores de otros insectos. Una característica importante de los cigarrones son los ojos compuestos. Aunque sus ojos aparecen similares a los ojos humanos, en realidad cada ojo de los cigarrones tienen como 4,000 ommatidios por ojo. Los ommatidios son como ojos pequeños que cuando trabajan juntos permiten que los cigarrones vean. Note for parents. The glue dot works best when surfaces being adhered are pressed firmly to the glue dot and wiggled slowly back and forth. The materials we're using to build our dragonfly are a jumbo craft stick, 2 regular craft sticks, half a cork, and then for decoration we're going to be using googly eyes, feathers, pipe cleaners, and glue dots. We'll start the build by using the 2 regular craft sticks to create a flattened X and attach the 2 craft sticks together using 1 glue dot. Note, the glue dots work best by firmly pressing and wiggling slowly back and forth against the object you are sticking together. Pega 2 palillos de arte tamaño regular para formar un X. Un nota, los puntos de pegamento trabajan mejor cuando pones bastante presión al mismo tiempo las medidas lentamente para asegurar que los objetos queden bien pegados. Now, place 1 glue dot on the jumbo craft stick about 2 inches from the end of the craft stick. Pon un punto de pegamento en la palillo grande como 2 pulgadas de orilla y pega la X sobre él. Attach the flattened X to it. On the bottom side of the jumbo craft stick, the side without the flattened X attached, place a glue dot directly underneath the X and attach the flat side of the half cork. Toma un punto de pegamento y adhírelo en la parte de abajo del palillo grande. Este debe pegarse directamente debajo de la X. Ahora, pega el medio corcho sobre el punto de pegamento. Now go ahead and use a glue dot to attach the googly eyes on the smaller end of the jumbo craft stick.
Usa un punto de pegamento para pegar los ojitos de la orilla del lado más corto de arriba del palillo grande. Use one dot of glue per feather to attach one feather per leg of the regular craft stick. The feathers should face the same direction as the length of the regular craft sticks. Pega las plumas, las cuales representan las patas de la cigarrón. Usa un punto de pegamento para cada pluma. Estas deben de quedar en la misma dirección y largor de los palillos regulares. Use glue dots to attach the pipe cleaners to the cork side of the jumbo craft stick to resemble the legs of a dragonfly. Ahora pega las limpia pipas en la parte de abajo del palillo grande para que resemblen las patas de la cigarrón. Dragonflies are insects and have a head, a thorax, an abdomen, and even 6 legs. Dragonflies also have 2 sets of wings that can fly up, down, forward, backward, and even hover. Some species or specific types of dragonflies can fly more than 30 miles per hour. Dragonflies could be almost any color and are excellent hunters of other insects. One important feature of dragonflies is their large compound eyes. This means that even though their eyes look similar to human eyes, each dragon eye can actually see almost 24,000 ommatidia per eye. Ommatidia are like tiny eyes that all work together to help the dragonfly see. Cigarrones son insectos y tienen una cabeza, tórax, abdomen y 6 patas. Cigarrones tienen 2 pares de alas y pueden volar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y hasta pueden flotar. Ciertas especies o tipos específicos de los cigarrones pueden volar a más de 30 millas por hora. Las libélulas o caballitos de diablo pueden ser de casi cualquier color y son excelentes cazadores de otros insectos. Los cigarrones tienen ojos compuestos y en adultos cada ojo tiene como 24 omatilios por ojo. Los omatilios son como ojos pequeños que cuando trabajan juntos permiten que la libélula vea. Now I got a couple questions for you to think about as you experiment with your dragonfly. How is your dragonfly similar to a real dragonfly? How is it different? ¿De qué manera es tu caballito de diablo similar a un cigarrón real? ¿Cómo es diferente? What about dragonflies do you think makes them excellent hunters of other insects? ¿Qué es lo que permite que el cigarrón sea mejor cazador de otros insectos? Comment below with your thoughts and ideas, and remember to like this video and subscribe to our CSW network for new virtual STEM lab projects. You can also visit our website at cswnetwork.org for free access to our project library. This is Mr. G. Until next time, we'll see you in the next project.